Mirami akụkọ sị na akụrọbe mekọma osinyeto nse kakanto si wọjibra nyimba Jesu mekọ Yesu Kristo ma kwetẹlubi si nye mmea beto Jesu amesi kwa fo foto gbogbogbò eme Maria de tutilaji amesi kwa fle Poncio Pilato te omira atimu oku wodi amesi ichiebe uga foto mepudo malekete tuagbe wo ejiko wo no ma we to nse kata to pe nisime afima wa ga chuaba adro bona me ba gbo kla me pupu me ko Jesu le Kristo pa me ko edeka sinya me ko ba ko mandodo nuvo keke untina pa chichi pa kla gbe ma fo amen. Our Psalm of Praise, Psalm 116, verse 12 to 19. Psalm 116, 12 to 19. I read, How can I repay the Lord for all his goodness to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, I truly am your servant. I am your servant and the son of your maidservant. You have freed me from my chains. I will sacrifice a thank offering to you and call on the name of the Lord. I will fulfill my vows to the Lord, in the presence of his people, in the courts of the house of the Lord, in the midst, O Jerusalem. Praise the Lord. Amen. Miapo Salomo kafu cho Salomo alafadika wi ade ekelecho ukwi wi eve pasere wi asieke nuka macho ado domenyo gbogbo sibo katan Yehowa wana tepene mako koname laji ayo Yehowa nko mahenye ajobedefe na Yehowa le ebe dukɔ blibo la ŋkume. Yehowa ƒe ame kɔkɔewo ƒe ku nye nu xɔasi le eŋkume. O Yehowa, wò dɔla menye, wò dɔla si nye wò dɔla nyɔnu viŋutsui menye. Wòe tu ganye bablawo. Masa akpe dadavɔ na wò eye mayɔ Yehowa ŋkɔ. Mahenye adzɔgbe ɖefe wona Yehowa le eƒe dukɔ blibo la ŋkume. Le Yehowa ƒe aƒe la ƒe xɔxɔnuwo le mewò. O Yerusalem, makafu Yehowa. Amen. Amen.
first scripture reading is taken from the book of Luke. Luke chapter 24, 13 to 35. Luke 24, 13 to 35. I read. Now that same day, 2 of them were going to a village called Emmaus, about 11 kilometers from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came and walked along with them, but they were kept from recognizing him. He asked, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked, "Are you only a visitor to Jerusalem and do not know the things that have happened these past few days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we hoped he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the 3rd day since all this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning, but didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see him." He said to them, "How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophet had spoken. Did not the Christ to suffer these things and then enter his salvation?" And beginning with Moses and the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. As they approached the village in which they were going, Jesus acted as if he was going further. But they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went in to stay with them. When he was with them at the table, he took bread, gave thanks, broke it and began to give to them. Then their eyes were opened. Then he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning within us whilst he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 of those with them assembled together and saying, "It is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." Then the 2 told what had happened on the way, and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Here ends the reading. Amen. Nyakpɔ miaƒe xexlẽ etɔ̃lia le nyanyui la abe ale si Luka ŋlɔe ene. Luka ta bla-24, exlẽ tso kpukpui 13 va se ɖe kpukpui bla-35. Gbe ma gbe tututu la, Yesu ƒe nusrɔ̃la dometɔ 2 zɔ mɔ yina ɖe Emmaus, kɔƒe aɖe si didi agbadroƒe 7 tso Yerusalem gbɔ la me. Wonɔ dze ɖom kple wo nɔewo le nu siwo katã dzɔ va yi la ŋuti. Esi wole dze ɖom hele nyawo me yim la, Yesu ŋutɔ te ɖe wo ŋu eye wozɔ kpli wo. Wokpɔe, gake womedze sii o. Yesu bia wo be, "Nya ka wo ŋuti miele nu ƒom le mɔ dzi?" Wotɔ ɖe tsitrenu heɖo nublanui mo. Wo dometɔ ɖeka si woyɔna be Cleopa la xɔ edzi gblɔ nɛ be, "Wò ɖekae nye amedzro le Yerusalem eye mese nya siwo dzɔ le afi ma le ŋkeke siawo me o la." Yesu bia be, "Nya kae dzɔ?" Wogblɔ nɛ be, "Yesu Nazaretɔ la nya ye. Ame sia nye Mawu ƒe gbeƒãɖela la. Ewɔ nukuwo gãwo eye wògblɔ nya ŋusẽtɔe le Mawu kple amegbetɔwo ŋkume. Ke míaƒe nunɔlagãwo kple dumegãwo de asi
be wacho fiane eye wo clean de atichoga huti evola miawo miekpo mobe eya ene amesi le Israel de gehafi nkeke etonson nye esi awujo gawu esi awu katala miadome nyonu adewo wagbro nukunya adenami wode yodola ko ntikanya kaka wo mekɔ eƒe kukuawo wogbɔva gblɔbe yewomekpɔ mawu dɔla aɖewo si wogblɔ na yewo be ele agbe ale mía dometɔ aɖewo hã yi ɖe yɔdoa gbɔ eye wokpɔ nuwo pɛpɛpɛ abe ale si nyɔnuawo gblɔe la ene gake eya ŋutɔ ya la womekpɔe o. Yesu gblɔ na wo be o movitɔ susu gblẽ dɔtɔwo aleke wɔ mi mexɔ nu siwo katã Mawu ƒe gbeƒãɖela wogblɔ dzi se o mahã ɖe miedze sii be ehiã be Kristo la nakpe fu siawo eye wòage ɖe eƒe ŋutikɔkɔe la me wa. Tete Yesu ɖe nu siwo ku ɖe eya ma ŋu le mawunyawo katã me la me na wo tso keke Mose dzi va ɖo Mawu ƒe gbeƒãɖelawo katã dzi. Esi wogbɔgbɔ kɔƒe si me yim wole la, Yesu wɔ abe ɖe wo be yeatso eme ayi ene. Ke woƒoe ɖe enu gblɔ be tsi míagbɔdzro elabe fianyi ɖo vɔ eye anyigba le tsɔtsɔm. Ale woyi woƒe me be yeatsi wo gbɔ. Esi wole nuɖu ƒe la, etsɔ abolo la, ede akpe ɖe eta eye wòkae tsɔ na wo. Enumake woƒe ŋkuwo ʋu eye wokpɔ Yesu dze sii, ke eʋuʋĩ le wo gbɔ. Wogblɔ na wo nɔewo be dzi medzɔ mí ŋutɔ esime wole nu ƒom na mí le mɔa dzi henɔ mawunyawo me ɖem na mí oa. Wotsɔ dze mɔ enumake eye wogbugbɔ va Yerusalem. Wokpɔ amewui ɖekawo kple ame bubuawo ƒoƒu ɖi le gbɔgblɔm be nyateƒe Aƒetɔ la tsitre eye woɖe eɖokui fia Simon. Ame eveawo hã gblɔ nu siwo dzɔ le mɔa dzi kple ale si wokpɔ Yesu dze sii to abolo la kaka me la na wo. Amen. Nɔvi lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la nu. Medo gbe na mi katã, mi ame siwo le aƒewo me, mi ame siwo te ɖe mia nɔewo ŋuti, afi sia afi si ne le ko. Mawu ƒe asiwɔnuwo nanɔ mi katã mia dzi. Akpe ɖe miaƒe agbewo ta be Mawu wɔe be mi katã edo ŋkeke sia gake ɖe mi. Mina ne miado gbe ɖa. Míaƒetɔ Yesu Kristo, Mawu Fofo, Vi kple Gbɔgbɔ, míeda gbe na wo le mɔnukpɔkpɔ sia si ŋutɔ negana mi le ŋkeke sia dzi bena le míaƒe aƒewo me kekeake hã míagase wo gbe vivi ŋane ma esi nètsɔ na mi ɖaa. Aƒetɔ, na wo nya la naɖo kpakple gɔmesese, na wo nya la
na yɔdɔ ame aɖe le ŋkeke sia dzi na wonya la nati dɔléle vovovowo katã nu kpakple dzitsitsiwo katã nu na woayi do le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ mebia le ɣeyiɣi sia me bena nanɔ hadede me kpakple wò dɔlawo katã esiwo wɔ asaɖa ɖe woƒe aƒewo me ɖe teƒe vovovowo hele wo gbe sem le ɣeyiɣi sia me. Wɔe na mía dometɔ ɖe sia ɖe bena wòava me na mí alia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Dear brothers in the Lord, today we have a theme to think about. A theme that I don't exactly know what to say about it, but it says, Lord, stay with us. Lord, stay with us. To me, I would say that if this statement is really correct, then I would say that yes, the Lord has visited us or has visited you. You have an encounter with Him, and you are so satisfied with all the things that He has predicted about you, all the things that He has said about you, all the works that He has done in your life, and you have put every trust of yours in Him. That is the only time that somebody can actually stand up and say, Lord, stay with us. It is because such a person has found favor with you. It is because such a person has a strong belief in what you have done in his life. As we come through the words of Luke 24:13 to 35, there this statement came from. Lord, stay with us. Nusi blom mele enye siabe egbe kekesia pe taluchinu alo tanya suto dadinami benami aponu le entila enye siabe apeto timiago megale blom bena hafi nyagbe sia togbi na dole amade pe nume na amia na mausia ekema efia bote bena mausia ewonu klitu ewonu dotu ezewonu si amegbeto bubu adeke magade awo wa dewo dede amesia akpomutete yue le enuti eyata eto epetikata hele boblom bena apeto ti miago. Hallelujah. Miagava ide emenwe albele nyame toturumia miapo nenyebe ehia wo habe na to gbe madogbe anna wodela akwede akrome bena wa doji le wo agbela katame be miatoma glome apeto ti miago alo apeto ti miha bonye. Le Luca pe abaleme tabla bevo enelia pe bibi tolia pasere la tovo atonia la maunya ede nu toke ado gomenani una nyenya be amevado uno mozo to wode yena de edu bume amola le modia wono nyasi wojo le keke mo mela mejro nusi wojo le Yesu Kristo muti ale
ale si wowɔ funyafunya eye wolé esime wolé la wotsɔe de asi na amewulawo eye ale wogblẽ agbedome na Yesu. Wosusui be yewo tɔsinu akpe gake nɔvinyewo Mawu la Mawu ko wònye Mawu la Mawu ko wònye eye wòame si nya Mawu la mele kuku ɖem na wo be mega ɖe asi le eŋuti o. I am saying that God is God. And when by the grace of God you have grasped Him, I'm asking you to hold Him tight for your own glory. Hold Him because He alone has every power. He alone can take you to wherever you please. He alone will lead you in this life. He alone can fight every battle for you. The Word of God declared to us that in those days when Jesus Christ was crucified and then buried, the people that were around Jesus, everybody took to his own way. The disciples, they took to their own way. Some of them went a-fishing. Some of them went back to their villages. And so it happened in Luke 24:30-35 that two of such disciples also decided to go to their village just to have some time and then come back, or wait for any other results, whether waiting for the best results. The Bible tells us that on their way to that village, two of these people who were with Jesus were walking on the way, and to make the walking good, they were discussing things of their own interest. And so also they were talking about the kind of thing that happened in those few days about Jesus the Christ. How he was betrayed, how he was given out and tortured and killed and then buried. So they decided to go to their various places of abode. And it was on this way that they were discussing all this. According to the records, as they moved on, a third person joined them. He was also walking in the way, but he heard the conversation that they were taking. And so he also said, what is that you are talking? Whom are you talking about? And he disguised himself just as any ordinary person also, for those people who were on the road. And so they told him what they were discussing of the things that happened in those few days. And they asked him, are you a stranger? Anyway, the conversation continued, and all the way to the village into which they were going. So when they arrived, it was a little bit late, and the new stranger that was following them wanted to go ahead, continue with the travel. But they pleaded with him, said, it is a little bit late, and the roads over there are
not very good, not very safe. So if you wouldn't mind, you can spend the night with us. And then later, tomorrow, you can continue. So he agreed and joined them. They went to the house. And the conversations continued. So, but within them, according to the records, they felt something within them that, they weren't too conversant with. And Jesus asked them a lot of questions and then gave a lot of explanations. All this time, he disguised himself in such a way that he was not actually identified. Then, a time came for dinner, and they all got together, and they wanted. So, this third person asked for bread. They gave him the bread, and according to the records, he broke it, prayed over it and broke it, and gave it to them to eat. And there and then, as they ate this bread, their eyes were open. And they became so flabbergasted. They were so surprised that Jesus was with them. And a lot of conversations went between Jesus and the disciples. This is also showing us that Jesus died, but he also told us that the Bible tells us that he rose again from the dead. He rose again from the dead. And this is one of the parts of the Bible that we use to really tell everybody to believe strongly that yes, Jesus died. That on the third day, he rose again from the tomb, because people went there to check and they saw all the things that they put on him but never saw the body. So Jesus introduced himself to them. They were happy. Novi takbela vevi omusiko globele nyebena lenkeke veyo vayima mioha nye po gome le alesi ni aputo Yesu Kristo akpefu woto edasi wowi wova dide yodom enye nukunu amegede ode bena yowava kwera ke esu wodela yodo kukuluko woko amela meno emeo ejila bakule ame sokata gede emuti Yesu afoto amekukudo ale ode edoku ifia Clopas bakule ame veliasi uno mozom yide obelami novi takbela bevu esi ale kudom edinamika dambe Yesu Kristo sipemko yomiele Yesu Kristo esi miesubona Yesu Kristo esi ta mikata miekuhu de tepere kabena miase epe agbenyao miawo de pe do dia wo funya gake mekuo elagbe odi abe amekuo ke ene gake egbo agbe abe alesi odongbe na ebe no sro la ene ile tepe vovovo a mi akọ abe ede bubu o akọ be vieto eyoni la de lawo uyo Simon Petro ni ko na de mi dadwa de apaile o dadwa o meteun de na ba lebe agbososo lata albe le Clopas o bonno nga apeto Yesu Kristo
ewɔ dzesi kɔfiawo, ewɔ dzesi kɔfiawo be míate woanya be yele agbe eye woɖo siwo katã yeɖo ɖe wo ŋuti la meganɔ ke pɛpɛpɛpɛ eya ta tsitsini megakpɔ ame aɖeke o mele egblɔm na wo ame si le nya la se fifi la hã be Mawu ame si míawo míesubɔna ame si míetsɔ mía ɖokui na bena wòanye mía takpɔla wòanye dzikpɔla vava na mía ele agbe meku o Mawu makumakue subɔm míele eye ŋusẽ le si ɖe eku kekeake hã ŋuti ŋusẽ le si ɖe nu sia nu si míele kpɔkpɔm kpakple míaƒe ŋkuwo kpakple siwo míete ŋu kpɔna kpakple míaƒe ŋkuwo la dzi ekpɔ ŋusẽ ɖe míaƒe agbewo hã dzi haleluya eya anye dzidzɔ gã ŋutɔ na mí bena míenye aƒetɔ sia tɔ alo míenye Mawu sia tɔ. I don't know about you, and I don't know what to trust for yourself, but I'm appealing to you that if what we have heard, if what we are preaching, if what has been given out for us is also going into your ears and you understand it very well, I want to please ask you not to move away from where you stand. Give yourself fully to this God. He's a mighty God. He's a God who knows it all. He's a God who knows every calamity around you, every problem that you have. He knows it, and He knows how to go about it for you. You will not continue to suffer for the same thing throughout the whole time of your life. If you have Him, He knows how to redeem you from that. You will not be a slave to any of those sicknesses. You will not be a slave to anybody who wants to maltreat you. So, novi nolotɔ le Kristo. Nyimenya nukae nye nuklamate ya. Nyimenya nukae edo abadzi na wo ya. Nyimenya nukae nana be ne xaxa ya. Gake medi be matsɔ mawu nyagbegbe siawo ada ɖe ŋkuwo me. And so I'm saying I do not know what your problems are. But I guess each and every one of us has something that is bothering him or her, which we have not discussed together. But there is a God, there is a Father, there is a Creator who cares about you, who wants you to live the life He has given to you, a credible one, a life that will bring connection between you and God. That you speak and He understands. You cry and He knows that you are crying. This God, I want to introduce to you, or I want to confirm to you. Jesus Christ. It is His story that we have been telling these few days. How He suffered in our hands. How we maltreated Him. And all the bad things that we did for Him. And we thought, we are victorious because we have been able to torture Him, to give Him out, to be killed. It is this same Jesus, and I refer you to Luke 24. I refer you to Acts 2 verse 36. It said, let all Israel be assured of this. God has made this
Jesus, whom you and I have both condemned, he has made him Lord and Christ. He is still alive. Jesus Christus nyeblo mi kabato mi omevi vode e amasi mi to edasina amewulawa Bibla alo mawegbe ele pedrom etinami be Christosia yewo be wanye amesi anye gbedela le miape agbewome no way wonye apeto ble Christo Yesu amesi miao yekande tingu lai dake yewo amele ese atombe miamutio musiko dimo le tonye kulo siengebe nya trole miape agbeno no flo kadani nya abia chotsoke nya telebe agbegba dola muti mau melia miape nyawo de jimeda abe alesi yepuro ya mielia mia no flo nyawo de jim enyebe fofo yenyenami enyebe dipola yenyenami eyata ebe do trona de mia mutikaba na mie fakonyiko if only we cry and call him. He is ready to attend to every little call that comes to him. He never says, no, because of this and this and that. No, I want to pay you back. He is not that type of God. He is not that type of God. God has given back to us this same Jesus that you and myself rejected. And he's not even counting those things on us at all. Dear brothers and sisters in the Lord, it also means that there is a second chance for us. If God is looking to us again, it means there's a second chance. Ne Christosia, ne Mausia, etrode miamuti, dale boblom na mibe, yinyamia benono, yinyamu siokatanya wole via Yesu Christo unti, alesi miese mutale unti, etwe na amewula wena wawu. Kake Christosia, yewe, benenye Christo, bakple jipola nami. Mille miabe nyade jime brao miade matande kao enyaole mikata miamuti gakaine epe asiu nyado bogola ekema ezunuye yele ya mago novinyo fekeka de melemo eyata nye didi na nye ko yebe minami atrole Yesu si amuti nyenye be na mi wo fode mu ya nyenye be na mi wo mutepeo mienye bena mieti ankware neo kake mau mesia mele esia o kona mikura epe asio galeke kem de jinami bena mikata mi avaibo ele mi ayon bakle jifan yata wa mesino yata wa mesi todo bi one yata wa mesi lebe gbese ne wo susu na ya trode emutila now. Hallelujah now. Ako boto ele ya no pekasi o. Mau edre fiawo ti fia. Mau edre won drola. Kake wa mesi antrode emuti bena de kuku nous vont la ene et ta neto nous vont kia. Elle clap bena ya o esi akata nami. Nous sommes en train de medibe mabu damele enye amedro hopo de mi ave apome menye bena menye vi o nye bena mi aho amedro de mi ave apome be vieto esi o nye nya esi o nye popo amedra ma ko ava do de mi aho
ele bena no Kristo me bena na wonto na wododo alo na tianu si na wona do biora ele bena yo Kristo ela bena eya ko enya me beto de sia de pe susule pe tame do gbera de ta esu onye do dala ma gbe odio afia mo siti na dola mi amebeto ma benono ewebe no bisilele ezu abanami ela bena mi omi auto mi anu yo dikra bo hase afi wa bazube apamudu ji ase lesi atane no fiade nule hiam bevi ova bo ha abutamezieve kakenya me nyati le vieto ebedesia elebobo na mebe apeto timi abo esi ale fafian bena amesiwo ole nyasi na gbesi amti do woma opon tete le amela muti eyata wa ho atu de we apeme to gbo be susu vovovo wa fa dake ka kariji ava na ho ha be amenwenye sia mawo ya do na me na mi ano amedro boko tida menya ka enye ka nyemto ni matena ododo ma eyata mele ba biambe ninyi be mi ato mi ado ko ade mawo sia sime ninyi be mi adasele mi ado ko muti mi amto be didi o muti mi ayo Kristo mi ayo mausia Kristo sia si to na mi o le mi abo le mi abo ko le mi abo moti la fisia afia ekema eya anye adam dola na mi eya anye adam dola na mi eya avun kunami egbe kesi ami ko edina esi o ba do amado bola en o me ko ejesi o me nya me si tutu o ne o vasede esi me wo kunkuna na Yesu le me wola gongo ano kudi albe na tena ko amesi nye amenwe ba ko amesi nye amofo albe na ado lo kata pasime nye kuku de nyebe mau si ko ngo yo miele mau si miele so ko ma na gede mi ame jiome na no mi aba ko me bena wanye jikona nami wa klomile de mobli ko la katanji bena fuwa ma adeke ma agogo mi ado me do adeka o ela bena mi onto mi onde de la ma bena wona ne ko to emuti o you and myself can never do it to look nice, but when we have Jesus, but when we put all our trust in Jesus, He is the only one who can lead us to all truth. And therefore, I call on all of us, every Tom, Dick, and Harry, men and women, that as we hear His name, let us not forsake Him. Let us hear His word. Let us live by His commands, and it shall be well with us. I want to thank you for hearing this, and I want to be very grateful to you that you have planned to be with Jesus, to give your life to Jesus. See, try it and see. There will be a difference that you will see yourself. Because the two men who met Jesus and took him to their house, as soon as they broke bread, they believed, they saw that, oh, something else is happening. This is the man we want in our home. And therefore I said, live here with us. It is my prayer that this will bring you Jesus in your home, wherever you are, at your working place, at all times. He speaks just the truth. And therefore, we will also begin to tell just the truth, but not to go around coining things for our own favor. If it is bad, let's say it is bad. When it is good, let's say it is good. Let us not play any kind of partiality.
Let's live our lives for Jesus, who has an interest in us and is ready to help you and myself. May His blessings be upon you. May He visit your home every now and then. May He open your eyes to see wonderful things for yourself. May He take control wherever you are. In Jesus' name, amen.